హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు థింగ్చా. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 28 చూస్తున్నాం. దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ప్రోగ్రామ్ టు జిప్ టూ లిస్ట్ అండ్ సమ్ ద కరెస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టూ లిస్ట్ తీసుకున్నాను అండ్ ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అండ్ సెకండ్ లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏం చేస్తానంటే సమ్ చేసి నేను ఒకే లిస్ట్ గా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా. అంటే మనకు కరెస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ ఫస్ట్ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ లిస్ట్ లో సెకండ్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ లిస్ట్ లో సెకండ్ ఎలిమెంట్, అలా ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ నేను యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ list 1 equals to I took the values which is 10, 20 and 30, and list 2 equals to 30, 10, 3. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఎలా రావాలంటే 10 ప్లస్ 30 40 అండ్ 20 ప్లస్ 10 30, 30 ప్లస్ 3 33. సో దట్ నేను ఏం చేస్తానంటే print of square braces లో, so I want to print the elements so that for x comma y in zip of L1 comma L2, which is list 1 ని list 2 ని జిప్ చేసేసిన వాల్యూస్ అన్ని x లో y లో, అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ x లో స్టోర్ అవుతుంది, లిస్ట్ లో L2 లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ y లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఎలా రావాలంటే ఆ రెండు యాడ్ అయి రావాలి కదా, సో x ప్లస్ y అనేది తీసుకుంటాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ప్రతి ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ నాకు సమ్ అప్ అయిపోయి సో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని వస్తాయి, విచ్ ఇస్ 10 ప్లస్ 30 40 and 20 plus 10 30, 30 plus 3 33 likewise. Okay, so next second program is we have to print the each element of the list along with the index positions. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ హెల్ప్ అయింది ఏంటి జిప్ కదా, అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకు లైక్ ఈ మెకానిజం వర్క్ అవడానికి మనకు ఒక ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంది, అది ఒకసారి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లిస్ట్ ని తీసుకున్నాను, list 1 equals to square braces లో 1 2 3 ఇలా, లేదా సో thing comma jam private లిమిటెడ్. సో ఇవి నాకు ఇప్పుడు థింక్ అనేది ఒక ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఉంది, చాంప్ ఒక ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఉంది, సో ప్రైవేట్ ఒక ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఉంది, లిమిటెడ్ ఒక ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఉంది. వాటి యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ అనేది నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి. సో ప్రింట్ ఆఫ్ ఫస్ట్లీ ఐ యూజ్ లైక్ నేను ఎలా ప్రింట్ చేస్తానంటే ఐ ప్రింట్ అలాంగ్ విత్ ద ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ కాబట్టి, సో దట్ I need to use for loop. So for x comma y in enumerate of list 1, so that సో ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ 1 ని ఎన్యూమరేట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే, సో x లో ఇండెక్స్ పొజిషన్ స్టోర్ అవుతాయి, y లో ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ అవుతాయి. చూసారా? సో ఒకవేళ అవన్నీ మీకు హారిజంటల్ లో కావాలన్నా హారిజంటల్ ప్రింట్ చేయొచ్చు. లైక్ వైజ్ ఆ వాల్యూస్ కున్న ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని ప్రింట్ చేయాలి. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ విత్ ద బోత్ ప్రాబ్లమ్స్. లైక్ if you practice with these two problems you will get an idea. Okay, so I think you are clear with the problems. So we'll see the next programs in upcoming videos. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.